everyone, welcome back to our channel. We are Inspired Youth. Thank you so much for joining us as you've been doing in our previous episodes. Don't forget to like, subscribe, and share. And to those who are just joining us, we are reading from Letters to Young Lovers. And before we go any further, I'll ask our panelists to introduce themselves, starting from my right. Hello, my name is Claire Tsukada. Hello viewers, my name is Chufam Tidanyo. And I'm Maftat Skada. Thank you so much, guys, for joining us today. Today we're going to be reading from Letters to Young Lovers, a first section that talks about a foretaste of heaven, I love you, that particular section. So what we're going to be reading today, and specifically looking at the letter that was written to Edson and Emma. So I'll just read the first paragraph, and then you can give us your insights in a bit. Okay. So the first paragraph says, Dear Edson and Emma, you, my children, have given your hearts to one another. Unitedly give them wholly, unreservedly to God. In your married life, seek to elevate one another. Show the high and elevating principles of your holy faith in your everyday conversations and in your private walks of life. Be ever careful and tender to the feelings of one another. Do not allow a playful bantering, joking censoring of one another. These things are dangerous. They wound. The wound may be concealed. Nevertheless, the wound exists, and peace is sacrificed, and happiness endangered. Guys, but ndotanga nadzoti mimi muri kufungei netsamba yakanyorwa namaiko vana vavo. Okay, when it comes to what she's saying, zvandinonyatsobata ndezvekuti when you guys are in your marriage or you guys are courting, musatambe nezvinhu zvaunozoti zvinobaya munhu mwoyo. Ndozvavari kutaura kana mamambozvinzwa. Hanzi, don't allow your joking, don't allow a playful or bantering, censoring of one another. Kana pamwe danane insecurity alright, pamwe ini ndine insecurity yemazina angu. And uchaona hehe mazina akandenge evaroi shishi wotanga kuseka. And but zvinhu zvinondibata mwoyo. Of course tichaseka tese. But pandichazogara ndawanda but sure mazina angu zvichandikanganisa inini. And as a result, our happiness from the initial thing that we had and now will be different. That's an important point to remember. Ngatisasekane in my relationships. But true mega my jokes. Like she's saying, like could develop my insecurities. If you know kuti I'm insecure about my weight, don't go around telling me ndakafutisa. But then she would have any weight yako. But usataure nezveweight yangu because you're wounding my heart. This na joke Victor Ramden. Sakanyarara. Because the joke is only as funny as the people determine how funny it is. Paurikuudza. Zvafanira kuti munhu akataura dry joke pakashaya anoseka. Vanhu vanongoramba vangostika. It's not that it's not a joke, but kusekesa kwaro kana kunakidza kwaro kwakuzodetermina the amount of laughter chetwa audience. Saka ngatisakwadza nema relationships, especially mukupokana pama insecurities edu. Nyange uri kuda kutraina munhu wako kuti you know what munhu esanozviona, let's be comfortable with it. And I think kana uri munhu wangu ngatingotema limits. Tongoza zvekuseka nazvo nezvekusaseka nazvo. Even from the first part that you have just read. I liked the first, I think, 2 or 3, 4 lines. Parents love each other wholly. Abasina mafaniza. Ekuti rukutamba nerudo. Ndakunyaso kudamazvita. And then echidzika ekuti seek to elevate one another. You see. And chaiti mafanis ekuti if you make a mistake, timber,
or in courtship ndakugara ndatokuita sei ndatokushauda or what I need to elevate you. You see, baby, oh ndozvazvaitika ko wadiwa dayo zvinoitika and so forth, you see. And then iyeyo anofila secure kuti ndine someone anondida zvechokwadi. Because with this mistake yandaita iyi dai anga ari mumwe munhu aigona kubuda mumba or taigona kurambana. But now I'm there for each other. Niyazokudza kuti mazve no these things zvinoitika but tadai iwewo ona kuti ndakudaro now ndakucomforta wakufanira kuzvinzwisisawo so that next time pakaitika another mistake handidzokeri chikuudza kuti last time mazvo wakambodaiwo futi iwewe, you see. Kana kuti goreriya you see musa wakazondidaiso wakandichera negrasi. Kana tapa that level takufanira kuti if someone made a mistake tagadzirisana zvapera zvabva zvapera ipapo. So there's an element here, forgiveness and teamwork. Yes. I agree with both of you, Panyai, because these are the crucial small things that we ignore. The things that money can't buy in a relationship. Zvakaita sekudevelopana pfungwa zvinhu zvinonetsa because kuencourage munhu kuudza munhu chokwadi dhani chinhu chakaoma but tinonza nokuudza chokwadi anta sei anokuda. Saka I think these are the important things we need to look at and look out for even in our relationships nevanhu vatiri kuda kuzorarana navo mufuture. And as we move on to the second paragraph, it says, "My son, guard yourself and in no case manifest the least disposition savoring of a dictator overbearing spirit. It will pay to watch your words before you speak." Wow. This is easier than to take them back or efface their impression afterwards. Ever speak kindly. Modulate even the tone of your voice. Let only love, gentleness, mildness be expressed in your countenance and in your voice. Make it a business to shed rays of sunlight, but never leave a cloud. Emma will always be there, will always be all to you can desire if you are watchful and give her no occasion for distress and trouble and to doubt the genuineness of your love. You yourselves can make your happiness or lose it. You can, by seeking to conform your life to the word of God, be true, noble, elevated, and smooth the pathway of your life for each other. Ndombrongopedza nyaya yakapresa zvekuti tikaitange zveso panogona kupisa. Kwadimbogumira ipapo continue. Because we have a lot to say about just one paragraph. Okay, you can go ahead. Okay. Maya anonyora. Like her words are so wise. Antange chimbere yaya inoziya yagarisa makore. The old crow. Yes. Apparently, when reading this, unongovhura maziso wega so. Kwai usasiye hasha dzako get the better of you. You know, when people are angry, they do certain things that they will regret later. Zvakafanana neColgate. Pauri kuisqueeza Colgate kubuda moya wakasqueeza yakawandisa auchaidzosera mukati because haidzosereki. Kana kuti mafeathers mupilo wakaburitsa so uchatanga kuanhongera uchadzosera hadzokereka ese. She's saying kuti the moment you let your words get the best of you inside an argument, you are immediately losing your happiness. Ndozvavataura kana manyatsozvinzwa. Anzi musasiye hasha dzenyu dzichikutora. Instead, kana une hasha chimbomira utange wachuza mazwi auchataura. Because zvauchataura zvine a power yekuuraya mukadzi wako kana kuti zvichamubuilda. Vakati hanzi let love and gentleness and kindness and mildness lead
aiwa guys ausikunzwisisa ivivi ndozipirwa kana nini wakaona zvakudaro ka Hey. pane kamwe kalevel kelove kamari kasiri ordinary ndizvo kasiri ordinary guys manzopati yekuti zvoni hanzi zvoni you are able to manipulate Emma to be anything you want. yeah Anything your heart decides, because paari akakukwanira. But that is determined in my words and how you speak them, your tone, modulate your tone. Kuti isaite hasha, pauri kuti hasha, speak kindly. itaka honey voice Abakoma nemaswati. panonetsa panonetsa chii Zviri kunzisa ndichiri hasha Dhani. Nyangwe wambondiudza. reaction inoitika ipapo ma1 do you know that pane the say inogara inataura nzi muromo ngepinchi sort of like the say and then recently pane this other status andakaona from someone like it was like a head but it was compared to a you know those cars with a two fuel gauge and the other one like from the brain like my gauges are two like the one in brain and the one in pamuromo so the one in brain like feel empty and then this one And it's not the empty vessels make the loudest noise. yeah so this writing irungo emphasize kuti tisataura anything we tofana kumboziya something that we are thinking tisati tazvitaura pane mamwe mashoko ekuti ndikakutaurira now anotadza kuputsa the relationship but life yedu throughout unenge uchingofunga those words ndopataura papa zhinzi make it your business to be a sunshine ray. Do not give Emma a reason to doubt your genuineness or to think twice but kakufara kari kuitaka what's going on ngave no this is normal, this is him expressing his love to me, not kuti love yakawandisa ifane zviri kuitwa apa. Do you understand? Kuti tarodza kuti malevels atosiyana panapa achaite zvakafanira zvataita paipai. Even when Emma overuses the money in your bank account wazvinzwa iwe Edson iwe Edson na Emma kwai Emma akaoverusa mari mubank account rako Edson keep your mouth shut wazvinzwa usaite ukasha Edson. But what I like is like okay fine asi iri pa empty yatsuka you're the one who is using, right? You're the one who is using. Chinegera kwandiri uchiti amuna muriyo aiwaka tati iwe Edson saite ukasha asi Emma will take advantage of the fact that Edson are mild. You That's see, the point. Saka, it's supposed to be reciprocative when it comes to this thing, your mildness. Varikudza Edson ka. Asi susana Emma ngatingotererayo kuti kana uri kuziva kuti masara $20 sazoenda kwauchinotenga dress nyowani nekuti hamuna chikafu ka. But guys, ndosaka vanyatsotaura kuti zvamuri kuita murelationship yenyu, do it out of love. Love covers all things. That's a fact. And that's something that is difficult for people to understand. You might be buying that dress just because of love. You don't go the. Love covers what? Covers all things. Nyangwe ukuru kuzonzi zvoni wazosara tasara tiri panapa takatostika tiri paip in terms of mari. Let it not be a point of argument. Kuti zvoni, because of course I'm not saying ngati abuse, but let it not be a point of argument kuti you know what, my husband munari soft munanodamwa
hambotsamwe. Let's not make it a point here discussion ekutoti atichatotauri mumba macho. Kana kuti ema wacho nanonoka kubva kubasa ari motovoti but Edison hambotsamwe zvana basa izvigiri ngoenda. Edison nyange watsamwa sei kuti mukadzi wakanonoka kubva kubasa hanzi iwe chingochengetedza tukumashoko unotaurawo kuti zvawaitawo hazvina kugara neni zvakanaka asi unotaurawo nemazuva aya ekuti hamuzoblowe into a big fight inozokutsei kuti mubve pana Mwari. Plus futi vanhu vanoda Mwari vanhu vasina hasha. Unozviziva ka Edson? Ende ndikaitoka hasha ka. Ndine question panyaya yako yevanhu vanoda Mwari because kana Jesu akatoitawo hasha. Asi hasha dzako dzinenge dziri controlled, alright. That's the point. It comes to how you handle your anger. Satan ndiye anoinfluence vanhu kuti kana ukaita hasha act out and be violent. But when God is pissed at us when we sin, or even kana Jesus takamutarisa paakatsamwira vanhu kuti vari kuita basa rekuita business transaction mutemple, he just overturned the table. He acted out of anger, but he did not curse, he did not beat them up, he did not do anything that is harmful towards them because he's angry. But is it not okay, like maybe the reactor in that way? You know, there is a saying to me, the react in that way. And you react as you already or something. I think in you have to think what you need to say. Because this is now out of love. And ungo to apologize, sorry and so forth. I think by that moment you don't need to explain yourself. You see, until the Bible says be slow to anger. Yeah, and sometimes also kuti unombonyarara kana uchakatsamwa wozotaura kana hasha dzasere kwete kuzonyarara kabwe ukanyarara kuti nguru ignore futi kunyarara kuti andinozviona ndozotaura kana hasha dzangu dzasere. Yeah, and the thing the example you bring up bank account ikapera, I think that one inopisa just because Mwari iye anotaura from the Bible kuti murume uchachiziya ndafana utonge ignore iwewe totokabaza kako totongodorima ndotsvaga chimwe chikafu just because chatopera. I think it's all about communication. It all comes down to that. Kuti zvinhu zvamunenge makawirirana, because of course Emma won't do it actually out of spite. Pamwe zvinenge zvangoitika achitenga magrocery emba angari kuda kuita zvinobenefita muri kuti angachida kukubikira kamio chibva waregera kuti asha kudaro sha wazvibata $5 yako ndinozokudzosera pekupera kwemwedzi kana ndawanawo yangu ichadzoka inodzoka zvatongofarana. But guys, nyaya iyi yeukasha hwaEdson uyu wabva pakunzi ari kutsurwa kunzi usave overbearing and don't be a dictator mba mako. Usaite vudzvanyiriri nekuda kubata mudzimai zvisina rudo mukati. Because inini hangu I believe kuti we are only vakadzi, we are incubators. We can only give you back what you give. Stress, kana uchiti girlfriend yangu kundi stress, honestly hangambodeso. You have to check also kuti were you also not in the wrong somewhere. You may even be in the wrong usingatozvizivi. That's not a bullshit highlighter, but actually act out based on the type of energy you're giving off. Saka pari kunzi don't be dictatorial. Zvotoreva kuti iwewe ukatsaitawo zvekuti ndiri baba panapa ngatideso iyewo she will also respect you, and she won't come to you and say I demand kuti iwe sezvowati uri baba panapa, you're the provider, I need you to provide ABCD. She will come to you in love, baby zvinhu zvakamira sekubasa unzi hakuna mari torit tandine situation yakadai so toita sei yoti reganishaoti but madeadline chinchi takutoshanda tese tichicommunicata tese
hatichadhanyirire kuti sababa ndini ndiri kufunga kana kuti samai ndini ndakadai so. Takushanda tese as a team, as how God expects us to work. Yeah. That's what I got from the paragraph. I don't know, Pachinisha Shamuda edit before we go to our last paragraph. I think we can move on to our last paragraph. Okay, so the last paragraph says, yield to each other. Edson, yield your judgment sometimes. Do not be persistent, even if your course appears just right to yourself. You must be yielding, forbearing, kind, tender-hearted, pitiful, courteous, ever keeping fresh the little courtesies of life, the tender acts, the tender, cheerful, encouraging words, and may the best of heaven's blessings rest upon you both, my dear children, is the prayer of your mother, 1870. Wow. Mashuke kupedzera aya aita kugara pati akuti ga pana ndapedza. Mana ana mai vatirongo kanda kusaita waka vakasimba. And it's something chekuti vanenge vachitoti shuwiros a good life in my relationship set. You know kuti this last paragraph yanyatsotaurwa kubva nepakatsika pemoyo vachinyatosimbisa. But I like the word yekuti we need to be kind. Vari kutitsimbidzira Rabva kure, that word. I mean, what can you say? Inini, I think zvinhu zvakawanda ka. Now looking at all mothers actually, timbosiya mai ava vari one, ngatisei vana mai vese muchibranch. Zvinhu zvakawanda zvavanoonawo zvavanenge vasingada kuti ivo experience ivo semwana wavo. Saka leta iyi ka ndingatiti Edson naEmma tisu tese, all of us the youths, and anamai vedu ndo vanyora tsamba iyi. And what they are saying havo, kana ukanyanyoona vakutsimbidzira, nditi kutsimbidzira emphasis. Every word, the moment the word becomes emphasized every single time, it means kuti there is something about it that makes it very, very special. And maybe they've seen kuti kushaya rudo nevamwe, kushaya this kindness, zvaputsa marriages akawanda. So now they want you to make sure that you're kind to your wife and you're courteous and be yielding to your judgment. Don't be persistent. Kana iwewe wanoti Emma uyu iri kuramba nyaya yebank account iyi, saramba uchitika iwewe wakambondipedzera mari iwewe handisi kukupa, saramba uchidaro, saramba uchingodwela. But hamuzojairire. Aiwa, munotaurirana. Handiti tataura nyaya yeteamwork kuti you're not supposed to be a dictator. Mune mataurirana, no budget yedu yakadai so, last time wakazodai so, ina hangu handinofara nazvo. Saka I think kuti for us to be both happy, ngatipanane this limit. Kuti right, fine, we can spend, but let's spend to this amount. But what if tataurirana, yeah, it's teamwork. And tatanyasotaurirana, and that active ramba ichitika. Then Emma, Auda mina mari. Munofana mbonamata nesi. But zvanzi zvone namama wedu hanzi be forbearing, have patience. That's what the word forbearing means. Wow. Have patience, be long suffering. Suffer ako but really long. So be enduring. Maika mtaruka waiteka bwarika. Paitanga itaona mazvika. Yange irina nani. Amatarura wakuita. Aiwa kutamba. Hanzi zvoni be very patient with one another. Don't. Okay, we're different people, and pamwe mu relationship macho pane a quick learner and a slow learner. Kana uriwe quick learner, usavoisira pressure kuna slow learner kuti yatende pa same level because munotadza zvakasiyana. Patience comes in pakuti master ndambokuudza kuti usapfuure limit ye $10,000.
izvezvi hatisina mari yefesi. Sorry sorry I'm so sorry. Pamwe tikuokasero ndangokechero tusinero. Next month. But master takashtaura one last month. Oh, $10,000 of profit. I'm very sorry. I'm very sorry. Alright, warambochita saying mistake ngatidai so. Endai music shop. Iwewe urikutoshandisa mari. Pekutanga pachepa panombosiyiwe mukadzi. Endai music shop. Batanai maoko muchienda kushop. I think Iwewe wamboshandisire chi yese urikuda kutenga chi. Notenga chakati chakati. Nokosta mari $6,000. 6 yabe. Tona. Oenda. Zvinoita Mari yapera. atingambozivi. Sorry. Gatimiri next month. Next month. Zvinounza discipline. But do you know that that issue of overspending? Kwakadzi, it's like a bad thing. But sometimes I've seen that that overspending might not benefit only the wife. Maybe sometimes it's benefiting the children. And you as well. And you as well. You see. But it's only that would maybe take in a limit. But we have benefited from that one. You know, sometimes you might overreact to that issue. Uziona pamberi apo ripata. Kazonga vatenda kuti move. Imagine now overspend mdara. Obatenga stand zvake. Overspend. Akanyararwa stand yorobva mari No, anyarari. Maybe mune muda mune mushotaura ushozoti itoripo but wangochida kushandisa mari ika for another thing. Istand yatengwa ka. It may be landlord wangu achinetsa nguva iyo. Inflation zvairi kuita. Mangwana zvazvafuma zvakadhava. Apa iye atenga stand. It's a benefit to us guys. Uzogati but my mwana nozade uzototeka kusindi daita tonyura kamarega. Of course munotanga muchimboita kakuti yo wakaspenda mari uchita zvisina kukwana. But as time goes on, like what you're saying, because unenge usikazeka kuti maybe landlord ane achatongoti ndakudzoka mumba mangu. Stand yange yatofamba. Yange yatone mawindow, matoilet, chichi, zvazosara zvinhu zvishoma. Landlord ovati ndakuda imba yangu. Iwe chako nemhuri yako, at least you still have a roof above your head. Saka most of the time, like what you're saying, spending yachinenge right. But of course, pekutanga unenge uchirumborwadzoti but mari daita toishandisira zvinhu. Ndo importance yekuva patient nekunzwirana nekunzwisisana nekucommunicate zvakanaka. And I think Tsamba E has opened our eyes, especially when it comes to a relationship boyfriend and girlfriend context. Says we set up in a marriage. But in a boyfriend and girlfriend context, it has really opened our eyes. Kuti unochinyatsoona difference pai ndaita my jokes. Izvezvika. I think afterwards the information yakadai, so it's now up to you kufuka kana kuti say kana kuwarira. And now it's time for our final remarks in the last few minutes we have. Yeah, I like this this writing. This paragraph that we've read. I think this thing chazonyorwa when there is this verse from Psalms 127, verse 1. It tells unless the Lord builds the house, imimi wake wacho murikuwakira pasina. Unless the Lord akasachengeta guta, iwe muchengeti hapana zvauri kuita. You see. So I like that verse just because vhura maziso. But in everything that we need to do, we have to seek the guidance from the God. Kuti anyatsotiudza kuti tonyatsotanga ta approach him, for him kuti ativhure maziso ekuona. Ndopati ndozochoose my right partner, tozofamba tiri courtship, and then tozopinda marriage. Ndakuwana from God.
and ndakuwana from there I think nendakuziva munhu wangu much, and I'll be patient to you. I know how you react, so even if you do something bad, my reaction inofana kundiudza inini kuti no, I don't have to react like this, just because I'm going to put you off for years, just because wakadza mukangani tozodzi wakatuka kuti chakati iwewe musiwe wakazodeo. So I think it starts from us. Yeah, you know, as guys tinokasika kureacta, and tinofana kutanga tafunga what we need to speak before we say it, because tikazongozvitaura chete zvakutoaffecta muri, and anenge atori maone. Yeah, I think that's what I can say. Thank you. Tichingotsimbidzira nyaya yemawords, because yanga ichitsimbidzwa nyaya yekindness. My words aunotaura are supposed to build, not to tear down. Yeah. The words that you speak are supposed to motivate and not to make sure that the other person still feels inferior. Yeah. Saka, I think kuti, whenever we use our words to the next person, the person that we love, we should just make sure kuti we're empowering each other, we're encouraging each other, motivating each other, building each other up. Kana tiri kuita zvekudzorana, ngatadzorane nehasha, ngadzorane murudo, which means kuti matauriro ako, tone yako ichachinja. Inini ndandaona unge overspendawo mari. Saka I think takangoitawo zvakati tinogona kubatsirana. Do you agree? Yeah. Giving room for another person's views when it comes to things like that. I think kuti zvinhu zvemawords izvozvo nekindness nematauriro edu atinoshandisa very, very, very important, and we need to pay attention to what our mothers say. Yeah. I'm really, really extremely happy to have come to know Zvatapo said, and it's good for us to know it now. My engagements are extra in the context of marriage. Okay. Because the kanongosina patience, you start practicing it. Yeah. Kanongosina kunzwira, you start practicing. Kanongori kutaura zvine hasha, you start practicing to be, to moderate your tone. Kuziya pekuita hasha nepekusaita hasha. Kuita zvakanaka nekuita zvakashata. So I think it's good to have come to know this information. Kanongosa to wapinda relationship. If you're in a relationship, it's good to also know this information so that you can verify if you're in the right relationship. If you are already married and you come to know this, it's important for kuti uzive kuti ugogadzirisa kana mahiccups ari mu marriage mako. So it's good for everyone, whether you're single, married, or you are otherwise engaged. It's really important information. And like I said earlier, kudzidza hakuperi, and information yakwaurika. It's your choice. Could I say kufuka kana kuwarira? Yeah. Thank you so much for joining us, guys. Join us again next week as we'll be moving on to section 2. Bye. Bye.